ви з нами сьогодні тут. For the signature of the new rules on visa liberalization for your country. На підписанні щодо нових правил по лібералізації візового режиму для вашої країни. The new rules are a good message to your country. Нові правила є добрим посилом, сигналом для вашої країни. Your country is a very pro-European country. Ваша країна є дуже гордою європейською країною. We need to work together for peace and stability. І ми повинні працювати разом заради миру і стабільності. Your engagement is very important for us. Ваша задіяність в цьому процесі є надзвичайно важливою для нас. We know the situation is not easy. Ми віддаємо собі звіт тому, що ситуація не є легкою. For this we need to work a lot. І що нам треба працювати багато. You have our support. Ви маєте нашу підтримку. And we need your strong engagement. І нам потрібно з вашого боку так само дуже активна і сильна задіяність. After this positive decision, the relation between your country and the European Union will be easier. Після цього важливого рішення стосунки поміж вашою країною і Європейським Союзом будуть набагато легшими. I am optimistic. Я є оптимістом. We want to work as European Parliament, as a European institution, for good solutions, also for the implementation of Minsk Agreement. Ми в Європейському парламенті, в європейських установах хотіли працювати в тому, щоб знайти добре рішення для реалізації Мінських угод. Thank you another time, Mr. Poroshenko, for coming in Strasbourg. Пане Порошенко, дозвольте ще раз вам подякувати за те, що ви приїхали до Страсбургу. The new rules on visa liberalization is the beginning of a new era. І нові правила щодо лібералізації візового режиму – початком нової ери. Good luck. Вдачі вам. Thank you very much indeed. Дякую дуже. Dear President Tajani, Шановний пане президенте Таяні, all the friends of Ukraine who are together with us, і всі друзі України, absolutely historic day. які знаходяться з нами сьогодні. Сьогодні абсолютно історичний день. This is absolutely historic day for Ukraine, for my 45 million nation. Це абсолютно історичний день для моєї країни, для моєї нації 45 мільйонів. And I'm absolutely confident that this is a historic day for the European Union. І я абсолютно впевнений в тому, що це так само історичний день для Європейського Союзу. Ukraine return to the European family. Україна повертається до європейської родини. Ukraine say final farewell to the Soviet and Russian Empire. Україна прощається востаннє з совітською і російською імперіями. Ukraine absolutely decisive to reform my country, because just for the visa-free regime with the European Union, we implement 144 reform, and we are decisive to continue. Україна є переповнена рішучості продовжувати процес реформування країни. Тільки задля візової лібералізації ми втілили в життя 144 реформи, і ми певні впевненості продовжувати цей процес. I want to thank President Tajani because under his prominent leadership, European Parliament, by the overwhelming majority, switch on the green light for Ukrainians to European family. Я хочу подякувати пану президентові Таяні, тому що під його здатним керівництвом Європейський парламент більшістю своєю включив зелене світло для України щодо європейського майбутнього. I want to thank European Commission who prepared the legislative proposal and for the very hard work for supporting us in this very difficult time. Я так само хочу подякувати Європейській комісії за підготовку законодавчої пропозиції і за дуже велику і важку роботу, яку вони робили, щоб підтримати нас на цьому шляху. And European Union Council and all the member states
for supporting us. Також хочу подякувати Раду Європейського Союзу і всі країни-члени за їх підтримку нас. This is very important. And I all the time say the war is not the reason for not providing reform. And I very much appreciate European Parliament for supporting us in this not easy time when Ukraine defended against the Russian aggression. І я так само хочу сказати, що зараз дуже важливий час. І я завжди вважав, що війна не є поводом для того, щоб зволікати з реформами. Я дуже високо ціную ту підтримку, яку нам надав Європейський парламент, щоб ми могли по цьому шляху йти. І це є не дуже легкі часи в нашій країні, через які ми зараз проходимо, але ми йдемо вперед. And I want to use this opportunity to invite President Tаяní to visit Antonio, Ukraine, when now you're a real hero of return Ukraine back to the European family. І я хочу скористатися цією можливістю, щоб запросити пана президента Таяні відвідати Україну, для того, щоб, власне, підкреслити, що, пане президенте, ви справжній герой, який дозволив Україні повернутися до Європи. Thank you very much indeed. Всім дуже дякую. Дуже дякую. Є час тільки на одне питання з кожного боку. Доброго дня, Андрій Лавренюк, Укрінформ. Пане президенте України, вчора керівництво України ухвалило непросте рішення. Ми розуміємо, що під час війни не буває простих рішень щодо блокування на території України деяких російських онлайн-ресурсів і сервісів. Сьогодні в Європі, я не кажу вже про Росію, висловлюється багато і критичних зауважень, і навіть спекуляцій, які можуть бути використані проти української держави. Яка ваша думка і позиція про це непросте рішення? Mr. Lavrenyuk, Ukrinform Information Agency. Mr. President Poroshenko, yesterday the Ukrainian leadership has approved a very important, albeit a not such a simple decision, and I should admit there are no simple decisions during the wartime, the decision to ban some Russian internet resources and networks access to Ukraine. And today we've already read about numerous criticism and speculation in Europe about this decision. Don't you think, in your opinion, would that be, or could that be used against Ukraine as a matter of speculation in this particular context? 3 роки Україна живе в умовах війни, в умовах агресії проти незалежної нашої держави з боку Російської Федерації. Ukraine has been living for 3 years under the conditions of aggression, of invasion from the Russian Federation into our country. Важливою для росіян частиною цієї війни є гібридна війна, яку проводить інформаційні війська Російської Федерації. A very important part of this hybrid warfare that Russia is waging on Ukraine is the actual hybrid war that Russian information forces wage against Ukraine. Величезні пропагандистські бюджети викидаються для дестабілізації ситуації як всередині України, так і всередині Європи. Huge budgets have been allocated to destabilize the situation both inside Ukraine and inside the European Union and Europe. Така сама дискусія була, коли ми прийняли рішення припинити трансляцію російських пропагандистських каналів. A similar discussion ensued after we decided to ban the transmission and broadcast of Russia propaganda TV channels. Це були певними незручностями, але час довів, що ми все робимо правильно. It was somewhat inconvenient, but time has proven that we did a right thing. І зараз не можна відрізняти кібербезпеку і втручання Росії в демократичні процеси по всьому світу і пропагандистські зусилля, які Раша здійснює, використовує в тому числі і російські соціальні мережі. And these days, today, we can hardly separate the issues of cybersecurity from the interference that Russia is waging and doing into the democratic process in the democratic world. It's difficult to separate it from the propaganda efforts that Russia is trying to impose on Europe and on us. And they,
invade and interfere with our democratic space, including social networks. Наші відповідні структури ретельно будуть займатися щодо імплементації зазначеного рішення. І я можу наголосити, що одразу ж після припинення російської агресії проти України, одразу ж, коли останній російський солдат покине суверенну і незалежну територію України, ми будемо готові до перегляду цього рішення. Our respective enforcement organizations are going to do their utmost best to ensure that this decision is implemented properly. And I can also reassure you, at the very moment that the Russian aggression in Ukraine will cease and the last Russian soldier is going to leave Ukraine, this decision will be reviewed, and we will be reviewing and revisiting this decision to make sure it's corresponding to the reality. Thank you. Okay, thank you. Have a nice day. Після підписання Читання для мене – це не тільки єдиний відпочинок, а спосіб миттєво телепортуватися, прожити